I wanted to start with a question about Acte 1, which we saw at the start of the program. As Philippe explained in his introduction, it's a film that was lost for many years. I was wondering if you could say a little bit about just what it was like to rediscover this film and what it was like to actually see it again. You made a film called Regular Lovers in 2005 that we also showed here about May 68, and I understand that there was an attempt to kind of recapture the mood of this film that you had at that point lost. And so what was it like to actually see this again? En fait, j'aurais aimé, j'ai fait une projection il y a une semaine à Paris dans un cinéma de Acte 1 avec les amants réguliers derrière, c'est-à-dire le reportage et la reconstitution. Et ça se mélangeait en fait. Et ça me fait surtout penser à... Maintenant, je vais l'accrocher aux amants réguliers, puisqu'il y a toute la reconstitution que j'ai faite, 68 au début. J'ai fait ça en 2004, donc 35 ans après Acte 1. Et il y a même des plans, quand j'avais perdu Acte 1, que j'ai refait de mémoire. Et ça fonctionne beaucoup mieux avant les amants réguliers qu'avant l'ombre des femmes. C'est intéressant, avant l'ombre des femmes, quand on voit les documents sur la libération de Paris, sur la salle de montage, on voit très bien, il y a quelque chose de l'histoire dont je parlais tout à l'heure, qui s'inscrit tout seul, comme disaient les gens qui ont délivré la France du nazisme, de la résistance à la révolution. Donc ça fait penser à ça. Et tout ça, c'est le maître de la question, c'était évidemment Eisenstein, qui, dans ses films sur la Révolution d'octobre, avait reconstitué en 1927 la Révolution de 1917. Et lui, ce qu'il avait fait, l'effet de vérité, il avait obtenu que Lénine vienne rejouer au milieu de figurants, 10 ans après la Révolution de 17, des plans en 1927 qui sont dans Octobre, je crois. C'est un cours de cinéma en fait que je fais. Je ne sais pas faire autre chose, je suis juste un professeur maintenant. J'étais élève, je disais de la nouvelle vague, maintenant je suis un professeur. Well, a week ago in Paris, I showed Acte 1 in front of Regular Lovers, actually. And so I showed the newsreel right before the recreation, and the two really blended together. And I think from now on, I will show Acte 1 before Regular Lovers. So Regular Lovers, which is from 2004, which comes 35 years after Acte 1, and in which I actually redid some of the shots from memory that were in Acte 1 when I thought that film was lost. That duo of Acte 1 and Regular Lovers works much better together. But in this case, seeing Acte 1 with In the Shadow of Women, what does work nicely is that when you see the resistance footage, the footage of the liberation of Paris, because here you see history being written into the screen, and it's a little bit like what the people who saved France from Nazism said. It's from resistance to the revolution. And the master of this question, of course, was Eisenstein, who in 1927 recreated the revolution of 1917. And the effect of truth that he achieved was that he got Lenin to come and play himself among the extras 10 years after. And that was, I believe, in the film October. What I'm giving now actually is kind of a cinema lesson. I'm a professor first and foremost. As I said before, I used to be a student of the New Wave, now I'm a professor.
Mais si on disait les générations futures, tout à l'heure, les générations futures, quand elles voient les films d'Eisenstein, croient que ce sont des actualités de la Révolution, puisqu'on voit Lénine. Et il a juste un peu moins de cheveux, mais je veux dire, ça n'apparaît pas. Et moi, j'ai déjà vu à la télévision française, quelqu'un m'a appelé un jour, il y avait des émeutes à Paris, en banlieue, et ils avaient utilisé un plan des amants réguliers pour passer aux actualités en disant il y a des émeutes et les étudiants brûlent les voitures, et ils avaient envoyé un plan de la fiction. Et donc ça se mélange. Les artistes fabriquent des objets qui sont pris après pour des preuves de l'histoire. Et pareil, on pourrait parler des films de la Libération, un film qui s'appelle Au cœur de l'orage de Jean-Paul Le Chanois en France. Il y a quelques plans qu'il a tournés dans le maquis du Vercors, que des opérateurs ont tourné dans le maquis du Vercors, et lui les avait cachés. Quand il a redécouvert les plans, la plupart avaient été pris par l'humidité, ils n'étaient pas utilisables. Il les a retournés tout de suite après, 6 mois après la fin de la guerre, en 1945, avec des maquisards à qui il a demandé de rejouer les scènes et tout. Et ces scènes-là sont prises pour des scènes d'actualité, alors qu'en fait elles sont rejouées. Donc il n'y a jamais, sur l'histoire, c'est comme ici vous vénérez aux États-Unis, vous vénérez quelques plans d'Angela Davis ou quelques plans des émeutes de Berkeley, mais il y a très peu de documents qui sont réels. Mais par contre les artistes, par habitude, on voit bien dans les musées, la peinture aussi, reconstruisent quelque chose qui raconte l'histoire. Et après, pour les étudiants, dans les études d'histoire, ben c'est pris pour des actualités. Bon, c'est le jeu, ça a toujours été comme ça, et il y a très peu de documents exacts. Mais là, c'était des documents exacts. Alors, as we were speaking of future generations earlier, when future generations see the Eisenstein films, they think that they're watching actual news footage, that they're watching newsreels of the revolution, because Lenin is there. He has a little bit less hair, but for the rest, it's Lenin. And what's actually happened to me before is I've gotten a phone call from people who've told me that they've seen a shot of regular lovers on French TV when there were riots in the Paris suburbs, where they just inserted one shot of cars burning from regular lovers and used the fiction in the news. So artists make objects that are proof of history. It's like, for instance, the French director Jean-Paul Le Chanois, he made a movie, Au cœur de l'orage, At the Heart of the Storm, in which you see shots of the Vercors remote resistance dens, the maquis. And what happened there is he had filmed in that area, but his film was damaged by humidity. So right after the war, when he found that his film was damaged in 1945, he asked real resistance fighters to recreate what they had done, and he filmed them. And today, that footage is considered news footage, newsreel footage. It's like here in the US, you venerate Angela Davis, some shots of Angela Davis, or some shots of the Berkeley riots, but there's very few actual real documents, and it's artists who reconstruct things, who reconstruct objects, and who tell something of histories and ultimately make the news. Great. Thank you for that. To move on to the feature, a question for Philippe, which maybe Caroline and Clotilde can also jump in on. Philippe has made, I think, some of the great films about the relationships between men and women, about romantic relationships, how they begin and end. And I'm wondering if he was trying to do something different with this film in terms of gender relations. There were some people at Cannes who called this your most feminist film. I don't know if that's an assessment you agree with. Even the title of the film seems to suggest a shift, perhaps in emphasis or perspective.
And I guess related to that, I understand that you also work with a group of writers who are both male and female, and I'm wondering how that affects how you portray gender relationships in your film. The women want to speak. No, it's just that I felt that Philippe has always a very not masochist, but il a un regard très masculin. He has a very masculine gaze. And that time I wanted him to try to look on the other side. What he did this time. That's not what I want to say. Parce que Freud disait, on sait finalement très peu sur la libido de la femme. Parce que sur le divan, il disait que les femmes se confiaient beaucoup moins facilement que les hommes. Et donc, quelque part, c'est une recherche, c'est très intéressant pour l'homme. C'est pour ça que j'ai admiré la nouvelle vague, parce qu'elle était politique, comme on parlait au début par rapport à Actu 1, et aussi parce qu'elle était quelque part la preuve d'une communication entre un homme et une femme, soit un homme filmant une femme, soit c'est la nouvelle vague. Pour moi, c'est l'histoire de quelque part du cinéma comme art de communication entre l'homme et la femme. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Pendant le film, je pensais à Chloé de 5 à 7, forcément. Cléo de 5 à 7, forcément, parce qu'Agnès Varda était là, alors je pensais à ça. Mais ça, c'est très fort dans notre génération. Pour Chantal aussi, que je connaissais très bien, Ackerman, c'est très fort le fait que ce cinéma-là a été utile réellement pour notre vie. Et c'est quelque part un cinéma qui essaie non pas de guérir les blessures de la vie amoureuse, parce qu'on ne peut pas, le réel est le réel, et on ne peut pas changer le réel par les films, mais quelque part pour comprendre comment... C'est le plus intéressant, je pense, de la communication entre les hommes et les femmes dans la vie. Je pense que c'est la chose la plus intéressante qui soit. As Freud said, we know very little about women's libido, because as he said, women don't say as much when they're on the therapist's couch. It's an interesting search for a man to do. This is why I admire the New Wave, as I was saying earlier, because of its political side, as relates to Actua 1, but also as proof of the communication between one man and one woman. Whether it's a man filming a woman, the New Wave was really something that was the history of cinema as communication between man and woman. While I was watching the movie earlier,
I was thinking of Cleo from 5 to 7, naturally, because Agnès Varda is here. It's something that was very powerful for our generation, and it was for Chantal Akerman too, which is that cinema is useful in our life. It's not that it helps to heal the wounds of love. I mean, reality is reality, and films can't change that, but it's really something that shows the communication between man and woman, and I think that that's the most interesting thing in life. I'd love to... Oh, sorry, Caroline. I just wanted also to say that there is a book behind the script of this film. It's a book by Mario Soldati called Letters from Capri, which has the same schema, in fact, with the film. The parallel between woman libido and man's libido. There is this book. I would love to get Clotilde in on this discussion. I don't know if you have anything to add to that, and also maybe you could expand a little bit on what you said in the introduction about the process of working with Philippe and why it's so different from working with other filmmakers. Well, I felt also about one thing. It's also about the notion, you say, of sacrifice. I remember with Philippe talking a lot about la notion de sacrifice dans l'amour. The notion of sacrifice in love. And resistance. And does women have that quality more than men? I don't know, but it's just like we've been talking a lot about it. Because with Philippe, when we're working with Philippe, the great thing, and I wish all the directors were doing the same thing, we have to be together for maybe 7 weeks, 8 weeks, and we just, once a week, we're meeting, and it's not really rehearsing, because you have some actors saying, oh, so you're doing a play. No, it's not a play. We're spending time together, because Philippe work, it's not about finding the emotion, it's finding the truth of the situation, and then the movements, and then everything will come from the truth of that moment. So every time we're seeing with Stanislas and Lena, and we've been rehearsing, finding the right place of that moment for Pierre and Manon. And that right moment, then you could move, you could play, you could act, but as less as possible. You're really into the authenticity of that moment, of the two characters. We talked about libido, and I don't, as Philippe said, I think it's also a question of generation. I don't know if we have the same answers today. I don't know. We unfortunately only have time for one audience question, so if somebody wants to raise their hand. Yes, sir. Okay, I guess an observation about the sort of setting of the film, which, as this viewer said, could have been set in an earlier time, perhaps the 70s, and whether you think relationships between men and women have changed since. Non, je pense il y a quelque chose qui tient à l'évolution de notre espèce, hein, les hommes,
qui est beaucoup plus lente que le mouvement des autres idées et des autres gestes. Mais c'est un mouvement qui, par contre, existe à l'échelle de notre vie entière. Je pense que l'espèce évolue et nous, dans notre vie, nous participons à l'évolution de l'espèce. Ça, c'est Freud qui a découvert ça. Ça fait très peur, si on imagine. C'est beaucoup plus pratique de penser que le monde a toujours été le même et que les relations entre les hommes et les femmes, par exemple, ont toujours été les mêmes. Quand j'étais en psychanalyse avec un vieux Marocain qui avait 92 ans, je lui disais, je suis en train de faire un film parce que je pense que la libido de la femme est aussi puissante et tenante que la libido masculine. Comme il avait 92 ans, il m'a juste répondu vraisemblablement. Et c'est la vitesse de l'évolution de l'espèce par rapport à notre vie. Si ça bouge d'un quart de millimètre en 30 ans, c'est déjà qu'on est des monstres difficiles à auto-observer. Ça, c'est Godard qui pense qu'on est des monstres. Après, les monstres rentreront chez eux, feront un dîner et se coucheront. Il fait ça dans ses films en France, Tour des enfants. Mais c'est dialectique ou peut-être le monde a toujours été le même et on ne peut pas le changer pour la question de l'homme et de la femme, en tout cas de l'amour. On ne peut vraisemblablement pas changer sur la question de l'amour. Well, there's something that relates to our species evolution that's much slower than the movements of other ideas and gestures. But that movement exists over our whole lives, and we ourselves participate in our lives in that evolution. Freud said that, which is actually a scary thought, to think that things don't change that fast. Now, when I was in psychoanalysis with an older Moroccan analyst, I told him I wanted to do a film about women's libido being as strong as man's. And because he was a 92-year-old man, he simply responded, probably. And the thing is, if the speed of the species in our lives changes just by 1/4 of a millimeter, if it moves just in our life, that's already very impressive. That's like we're monsters of change. Now, that's Godard who thinks that we're monsters. At the end of his film, France Tour des Tours, he says the monsters will go home, the monsters will eat dinner, but maybe it's also possible that we can't change the world at all when it comes to love. I'm afraid that's all we have time for tonight.